काउंटेबल अँड अनकाउंटेबल नाउन्स या दोन्हीमध्ये काय फरक आहे? लेट्स सी. I eat a banana every day. I like bananas. इथं a banana आणि bananas याचा अर्थ असं नाव की जे नंबर मध्ये मोजता येऊ शकतं. 1 banana, 2 bananas, 3 bananas, 4 bananas that we can count. म्हणून याला म्हटलं गेले काय बरं? Countable noun. Now let's see uncountable nouns. For example, I drink milk every day. I like milk. इथं आपण बघू शकता मिल्क हा नाउन अनकाउंटेबल आहे कारण आपण अ मिल्क, 2 मिल्क्स, 3 मिल्क्स असं काउंट नाही करू शकत. So we cannot count in number and therefore we call it uncountable nouns. So that's the difference between countable and uncountable.